Hello, welcome. Well, you're listening to Ideas on Point on TC We're live on Facebook and we're live on YouTube as well. Please follow the links in the caption if you want to listen to us on YouTube or if you want to see us on Facebook. There are links in the caption on both the platforms. Welcome once again on the live show with the TC San. Like we've been announcing for the last few days that we will be talking about the new acts that are now already instituted by the government of India, and the farmers in India right now are protesting these acts. So we'll be discussing about them. We'll be talking about the emotional impacts of whatever is happening in India on the South Asian community here in Canada. Why does it matter to us? Why should we be concerned? All of those questions need to be unpacked as well, but we're going to try to do it in as rational, as logical, and keeping the emotions to the side manner so that we are able to delve into the details, or we're able to delve into the pros and cons of these bills, because there are people on both sides and we're not acknowledging either one or the other. We're going to be discussing, we're going to be dissecting, and we're going to be delving deeper into it. And to help me do this today, and of course we'll do in Punjabi, Hindi, English, whatever language my panelists today are comfortable, I'm going to introduce them, all of them first, and then we're going to go back to each one of them and have their perspective on the issue. First up, we have Hardil Sidhu, who is joining us here from Edmonton. I'm going to let him have his platform there. Hey, he's joining us from Edmonton, and he moved here from India as well. And he's lived not just in Punjab, he's lived in West Bengal as well. So he has perspective from different parts of India as well. And currently he is working with CN Rail. Thank you for being with us, Hardil. And next up we have Preet, and sorry, added her to stream and I removed her. Preet is here from Calgary as well. And there we go. Preet is from Calgary. She's an entrepreneur, strong woman, and I've known her for a while on Facebook. But I don't think she's ever come out publicly to talk about any issue like this before. But she volunteered to be here with us to give a voice to this issue and share her lived experiences with us. Thank you so much, Preet. It means a lot. Thanks for having me. Thank you. And next up, we have my father. I don't know. I don't think I can call him by his name, but yeah, his name is Satnam Rai, and he's my dad. And before people start wondering why do I always bring my dad, my husband on the show, it's because I think the smartest people I know are in my family. A few of the smartest people. No, are those pointing? Well, you're here too, so you're also one of them. Yeah, we'll talk to you in a second. So my dad is a master's in agriculture from PAU, and he has also worked in the banking sector in India, in Punjab, as well as UP, where he has worked with the farming communities quite closely. So I think he has a deeper perspective from those angles as well. So I thought, what better person than someone who is associated with agriculture? And of course, we are from farming families as well. So welcome, Dad. All right, next up we have Pankaj Tiwari. Hi, Pankaj. Thank you so much for agreeing to be on board with us. We needed someone with a different perspective, as in like someone who thinks that these laws or these acts will be beneficial to the farmers. Again, we're not going to indulge in the lynching mentality or anything of that sort. We're just going to have a very civilized, rational discussion where we can discuss the pros and cons, why it is that a certain group of people feels a certain way. And it's perfectly fine to have perspectives from all sides. And that's what we're trying to do here today. All right. Thank you so much, my amazing panel. We'll start with Hardil, because that's what we decided before we started. We'll start with Hardil, and we'll... You can't hear me at all? Can everyone else hear me? Yeah, I can. Yes, I can. Yeah, it's clear. You can't hear me? Okay, I think Hardil can't hear us. Hold up. Can you hear us now?
Okay. I don't think he can hear us, so we'll talk to him off screen. All right, Preet, you're up first because you didn't want to go up first. I think it was destined. So, yeah, you're up first. So, Punjabi ch ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, please feel free to talk in Punjabi because, of course, ਕਾਫੀ Punjabi listener ਵੀ ਹੋਣਗੇ. But ਤੁਹਾਨੂੰ, why did you feel it was important for you to talk? First of all, I would like to say thank you to you, Roop, for bringing me here. It's after so long. I think after years, I'm doing this. After I think 26 years. So first of all, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਟ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਚ ਨਿਊਜ਼ ਮਾਈ ਓਨ ਅੰਕਲ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ and he's I think vice president of Kisan Union. I'm not 100% sure. He sent me some videos on Thursday night which was very disturbing. Then I'm sorry, I'm very emotional person. I can cry. I'll try to control my emotions here. Friday morning, I got up 6 in the morning and I went downstairs, started watching videos. Inna painful see. You feel like ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ father, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ relative, like you feel like ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥਣ ਦੀਆਂ for no reason. ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ instead of let them come, they waited for I think 2 months ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ then they went ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ like whatever they can. It was disturbing ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥਣ ਦਈਆਂ ਆ. Honestly, I cried for 2 hours. I was watching it and I cried and like then I was reading some comments like what is it, but chalo, that is the different story. So it was really disturbing. You feel ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ. I'm farmer's daughter. I don't have my parents anymore. I think that was more emotional for me because like you see ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਡਿੱਗਣ ਦਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ ਲਾਈਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ we are not in favor of this. And मैं honestly इस टॉपिक पे गल नहीं करना चाहती कि is this in favor of farmers or is this against farmers. I'm just thinking कि at least उन्होंने सुनिया था जांदा. At least maybe हो सकता है इस बिल च कुछ उन्हों दे हक दा भी हुंदा which I don't think so. Maybe उन्हों दे हक दा कुछ हुंदा पर उन्होंने सुनिया था जांदा. ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. If they don't want it, farmers don't want, ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ. Even like at least say something to them. 2.5 months ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ. ਚਲੋ it's done. Then I'll talk about my financial background. Like ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ. I'm not talking about my parents' land. I'm not talking about my in-laws' land. They both were farmers. They both have land there. But honestly, मैं अजे तक Canadian citizenship नहीं ली. The only reason is that I want to keep my Indian citizenship. I sponsored my whole family. Everybody is citizen and I'm not. And I really don't want to take it. I love Canada, but I want to keep my Indian citizenship. ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ. ਕੁਛ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂਗੇ. I have 2 daughters. ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਕੇ at least I'll get something. ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ I think ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ I don't know what he did. ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. At least 70-80% ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਊਨ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਆ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ. ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ 22 year old.
She was sitting and watching with me, and she was asking me, "Na Baba ji da ki kasoor a? Why they are doing this to Baba ji?" ਸੋ No. ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਰਾਈਟ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੋ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨਸ ਸਪਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪਥਰਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ Tear gas, they were throwing tear tear gas gas in and them. Yeah. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੀ like yeah, I don't know how to say it, but it was very disturbing ਕਿ like ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ like you know ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ they are not sorry at all what they did. Or if they were wrong, if they were even throwing tear gases on them, then after that why they let them go? If government was right, then after that why they let them go? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਸੈਕਟ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਸੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਆ ਨੇ ਇਹ ਕੌਨਸ ਨੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਜਸਟ ਹੈਂਗ ਔਨ ਮੈਂ ਹਰਦਿਲ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਹਿਮ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਦ ਸਕਰੀਨ ਐਂਡ ਸੀ ਕਿ if he can hear us now. Can you hear us, Hardil? Okay, we're good. Okay. All right. Does anyone to add anything to what Preet had to say? Okay. Unfortunately, my mic was giving issues, so there were parts of the conversation I could not hear, but I got a little bit of just what she's trying to say, like trying to have that connection back in both in the pen and in the city as well, both land, just to stay in touch. So here's the thing, like apni community ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆ ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ probably one of the most important reasons ਜਿੱਥੇ farmers ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ well to do families 'ਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ otherwise farming in India is actually a very much a business of loss ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ farming sector ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ their national average per month ਜਿਹੜਾ average farmer ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ he earns about 15,000 rupees a month ਤੇ poorest state ਜੇ ਦੇਖੀਏ farming ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ average farmer earns about 5,000 a month. So there's a big disparity there. Punjabi ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ mostly ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ like yourself you're also attached to the farming family. We are all attached. ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦਾ link ਹੈਗਾ. So it affects us on that level as well because we know our families, our people, our loved ones back there are involved in this. It affects them. So whatever affects our loved ones affects us just as deeply, right? ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਵੀ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵੇਂ once in a while ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ to tend to them ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ so we are people who are strongly connected to the roots and we like to stay that way ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 1998 ਦਾ ਆਇਆ ਸੋ exactly to the year I've lived half of my life in Canada and half of my life in India.
So I can fully weigh both the perspectives. I really love both the countries. I'm lucky to be in this country. मैं अक्सर लोगों को कहता ना भी इंडिया मेरी जन्म भूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है इत्थे. So मेरा as a person मैं की मेरा base इंडिया च बनया, पंजाब च बनया. I've lived in bunch of different places in India. I'm connected to not just Punjab but other places as well, West Bengal, other places, Orissa. We've lived there as well, a little bit of stays here in Bombay, North as well. So, but when we talk about farming, when we see these things, and especially once we've lived in Canada and we've enjoyed this life, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ laws ਹੈਗੇ ਆ to protect people, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ there is a value to the human life, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ. ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਆ. ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਬਾਟ ਆ. ਫਿਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹਨੂੰ 7-8 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ 1998 'ਚ ਸਰੀ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਰੀ ਆਟੋਵਾ ਤੋਂ 4400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਰਫਲੀ. ਮੈਨੂੰ ਆਟੋਵਾ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ. ਨੈਵਰ ਫੈਲਟ ਦੈਟ. ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋਵਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਿੰਪਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨਹਰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਆਈ ਫੈਲਟ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਹਿਮ, ਆਈ ਕੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹਿਮ, ਆਈ ਕੈਨ ਆਸਕ ਹਿਮ my own government, hey, why are you doing this? This is wrong, right? So ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਅਫੈਕਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ISI is involved, these people should go back to Pakistan. ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ these people are Khalistanis, they should, they're terrorists and what not. In fact ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਫਾਰਮਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. some of them were ਵੈਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ. ਐਂਡ ਦੇयर इज अ मेजर TV चैनल ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ. ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ these are Muslims. So your major concern currently is कि आवाज है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, and of course there's this divisive narrative that is prevalent or that's there to see for you. That and the fact that I fully accept that this is a landmark decision from the government. This bill is landmark, and I say that because it's gonna fail in a huge way over the long run. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ next. Sorry, Hardil, your audio is cutting out as well. So let's talk about these acts that are happening. I'm going to bring my father. I think I'm going to refer to him as dad because he happens to be my dad. Naita naam lena, it'd be really awkward if I start calling him by his name. So, Dad, I need to unmute you first. Okay. So let's talk about these acts or the bills that Hardil mentioned. So there were 3 of them that were passed recently, unhone approved because the president on September 27, 2020, but they were introduced as ordinances, which is practically acts in June when the parliament was not even sitting, but they were approved by the president on September 27, 2020. What are these 3 acts? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਕਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ? ਲਾਈਕ what are the details? Okay, good evening everybody. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਤਾਂ I will like to talk a little bit about history.
history of agriculture and history of Indian agriculture especially. I'll go back to 1965 when I was a kid. And our Prime Minister was Lal Bahadur Shastri. और जो इंडिया दी फूड दी जो सिचुएशन सी, India was not, everybody was almost hungry. There was a lot of famines, there was a lot of issues, and all our political leaders, they were just moving around to United States, to other countries with a begging bowl. And all these other countries will generally used to dictate the terms to them. ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਫੂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰੀਸਮ ਹੁੰਦੇ ਆ. We have seen as kids, luckily we were kids, we were farming families. We have never faced that kind of situation ourselves. But I can still remember that ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਨੇ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਕੈਨ ਬੇਅਰ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਉਹ ਅਡਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ. ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਨਾਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੂਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਾ ਸਕਣ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਬੈਡ. I was just 8-9-year-old kid, but still I can remember that the long lines for the ration depots. People standing in the queues, even in Punjab. Now where we are saying it, we are the land of major food. ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ surplus food ਹੈ. At that time, the appeal was there, and they started making agriculture reforms. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, it was a sort of market economy. ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ, it was sort of market economy. ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, they were robbers. They were buying these product ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਲੱਟ ਚ ਆਉਂਦਾ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਗਲੱਟ ਚ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕੇ. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਂਡ ਐਟ ਏ ਮਚ ਡਿਪਰੈਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਦੋਜ਼ ਵਾਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ, ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬਾਈ ਇਟ ਐਟ ਏ ਵੈਰੀ ਚੀਪ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਐਂਡ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੈਲ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਹੰਗਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਟ ਏ ਮਚ ਐਗਜ਼ੋਰਬੀਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ. ਇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਆਈ ਸਲੂਟ ਦੈਟ ਗਾਏ. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ US ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਸਾਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਸੀਗੇ ਲੈਂਡ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮਸ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ. ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਔਰ PAU ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ. ਫਸਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੀ ਟੌਪ ਬਰੀਡਰ, ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਟ ਬਰੀਡਰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਬੋਰਲਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ. ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਵੀਟਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਣਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਇਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇ ਇਟ ਮੈਕਸੀਕਨ ਵੀਟ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਰੈਡ ਵੀਟ,
ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲ ਖਾਣਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। And salute to all those agriculture scientists. They have changed the agriculture totally. ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬਰੀਡਸ ਆਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਦਿਨ 15 years ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ not we have produced so much food, not only for us but for the entire India. ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗਿੰਗ ਬਾਊਲ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਜੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ these were the proud ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਫਾਰਮਰਸ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਈ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਮਰਸ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੱਡ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਦੀ ਸਮਗਲਰਸ, ਦੇ ਵਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ when I was reading these laws and I was just saying it ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਪਸ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਪਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋਨਮੀ। ਬਟ unfortunately ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ fortunately ਕਹਿ ਲਈਏ they are not understanding this thing। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹਨ they are very literate people, they understand, they are educated, they are PhDs, they are masters, they are scientists, they are engineers. Even I know the guy, this Balbir Singh Rajewal, who is the president of Bharatiya Kisan Union from Punjab. He used to be my customer when I was a banker there. And I know that guy personally, how honest he is. ਕਿੰਨਾ ਕੁ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਫॉर ਐਂਟਾਇਰ ਕੰਟਰੀ, I know him personally. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ we have not talked to each other maybe past 40 years. That doesn't matter. I was an officer there and he was my client. Yes, sorry to interject that. चलो laws ते आइए वापस अपा। Yeah. So ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ laws ਨੇ, ਤਿੰਨ acts ਨੇ। Yeah, the laws are ਪਹਿਲਾ law ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ they are Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020। ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ we are going to introduce barrier free intrastate or interstate product movement. When was this a problem? 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੇ if a farmer has a capacity they can easily ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। It was not a major issue. That happened because it was there. So they are saying it कि yes, difference ਕੀ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ now e-commerce you can bring it all over India, it's on one platform, no problem. That is a good development and everybody accepts it. ਉਹ ਜਿਹੜੀ development ਹੈ it's okay. ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ farmers ਨੇ, joint Punjab, I can say it. I have never said that the Haryana is a different part. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ APMC system ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ exist ਕਰ ਰਿਹਾ, that is one of the finest on the earth. ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆੜਤੀਏ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, those people they have become a service providers as commission agents. They were not authorized to buy it from the farmer and sell it to somebody else. They were buying it at the price government was giving as a minimum support price. At that price, government was buying, and these guys were getting only their commission.
And then the state governments were getting out of that some of the fees. And those fees ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ, that was the contribution of the ਪੰਜਾਬੀ farmers. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੰਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, as we all give here GST or anything else. Okay, now they are saying it ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, this one, instead of those government agencies, those are getting that one and building the roads for the normal community in the rural areas. What they are saying it is, give that as a discount to the corporates, so that they will say it, the corporates can go there directly to the farmer and they can offer them cheap price. They can better them the little bit better price. Oh, hona ki hai? Hona ultimately ये है कि a farmer will get $1 and they will get $7 out of that 5-6% जो भी हैगा, वो जो कुछ portion farmer में जाएगा, लेकिन बाकी they are going to eat it up. So then what is going to happen with the infrastructure? Who is going to do maintenance? ये maintenance नहीं होएगी, then how your the trolleys, your other vehicular traffic ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ move ਹੋਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। It is just a basic thing. I'm not going too technical. ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। where is the floor price? On what basis you are recommending it? डबल कर दोगे इनकम, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। Give us that. ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਹੋਏਗੀ। It's not ਜਿਹੜੀ ਹੈ without any floor price, without any basic infrastructure, just by saying it that price the income double ਹੋ ਜਾਏਗੀ। There is ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ। where is the support system? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ we are educated people sitting here. Can somebody tell me which is the ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ? ਐਟ ਦਿਸ ਮੋਮੈਂਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, $65 billion per year they are giving us as a agriculture subsidies to bring food stability in food for the at a normal affordable prices to the European population. ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ United States of America ਦੀ, they are spending around $30 billion as subsidies directly going to the farmers. ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, they are paying $6 to $8 billion as subsidies. These are direct subsidies. और जे ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, there are export subsidies. ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਣਕ US ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਆ, the companies ਨੂੰ they are going to give export subsidies. ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ India is spending about $22.5 billion as input subsidies only. ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? Majority of them is going to the corporates. Already it is going in. ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, $65 billion about it is around 54 billion euros. This is the basic data and it is available on the internet. Anybody can go and check it. So sorry to interject. So are we arguing against the capitalist system here? Is ਜਿਹੜੀ argument ਹੈ?
Yeah, they are trying to break the old, already existing system without any defining any new system. ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ all this whatever is happening ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸੋ ਦੋਸ ਐਕਟਸ ਆਰ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ steps would be the next logical steps. Yes. What do you have to say to that? So US ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ right now ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 30 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ ਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇ US ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਈਏ US ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ US ਦੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੈਸ ਦੈਨ 2% ਆਫ देयर ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ on farming. They could afford it. Why? Because the population was less. Population ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ and they were needing labor and they moved that labor from agriculture sector to the industrialized sector. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ more than 50% of the population is directly dependent on the agriculture. So right now, ਜਿਹੜੇ right now ਤਿੰਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ so would you say that the farmers ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਐਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਨੇ those acts has no legs. They were defined by the ਕਹਿੰਦੇ economists who are in the ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ those are not kind of familiar with the ground realities. And the reality is what is the biggest ground reality you would say ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ground reality ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ law ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ what is going to happen you are already ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ still ਇੰਨਾ food available ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਅਦ 19 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ what do you think the other 50% ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਆਪ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ where we are leading this to. Yeah, so I was reading a little bit about it too. So there was the Farmers Essential Commodities Act and Farmer Agreement on Price Assurance. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ that was already in place. So ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ change ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ they're calling it a farming reform. ਪਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੈਗਾ Farmers Produce Trade and Commerce Act. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜੋ APMC ਮੰਡੀ can you explain that concept how is that weakened ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ will move on to Pankaj after you. APMC ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ how it works ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ APMC ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ that was under the state legislation ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਸਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ and what happens is the so-called commission agents ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੈ they are the service providers ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ they send it to the they go ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ it could be a private buyer it could be a FCI it could be Markfed or anybody but they are buying it at a fixed government price ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ nowadays there is with the new technology the payment might be started going directly to the farmers ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ that way the system was working ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6% ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 2.5% ਇਹ 8.5% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ they can go there and from the outside
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। Without that 8.5%, they can buy it from anybody from the farmer's house, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, they were the licensed people, they know it, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੱਬਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫॉर गिविंग इट ए ਲਾਇਸੈਂਸ, so they will not cheat people. Now everybody can go with the basic identity card, they call it Aadhaar card, and can go there and just pick it up from anywhere. ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜਨਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੋੜੋ, ਬਣਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, why not you just set the corporates go come to the mandi and buy it at a assured price, at a fixed price. And what is the fixed price? That is there are very professionals. They have, Swaminathan has given the reports that okay, what they are saying it cost plus 50%. Anybody introduce it? Nobody. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ they want corporates to take over the agriculture sector itself. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? Most of the farmers ਜਿਹੜੇ ਨੇ they will become unemployed, or they will be just like you can just say it, for example, now there are small traders everywhere, small stores are there, then comes the Walmart, all the traders are out and then they are going there and working for $10, $15. Exactly the way they want it. I'll come back to you in a bit, Dad. So we'll speak to Pankaj after this, but anything, Preet or Hardil, you guys want to add something to this? There's a few Before things we I would go on. Okay, karo add. Hanji, Okay, there's a few things your dad he touched. One of the questions when you put in the topic for the debate was that how farming is a success story in North America or the USA specifically, and how it can be replicated in India, what should be done and what not. So I'm glad he's kind of busted that myth a little bit, where it's not really a success story in US. If we look at numbers comparisons, I actually drew up some numbers. In 1900, this is going about 120 years back, 40% of the people in USA were involved in farming. Simple. 1930, in just 30 years, that number dropped down to 21.5% people involved in farming, directly or indirectly. And in 2000, just 20 years ago, that number was down to, believe it or not, 1.9%. And it's even further down now. So what has happened is people have been pushed out of farming. There's bigger farmers there now with bigger land holdings. But are they doing well? No, not all of them are doing well. He's already said farming there has been subsidized by about 30 billion. But if we average it out to per farmer in US average outs, I believe it's close to $161,000 a year he's being subsidized directly. Whereas in India, it's $282 per farmer. So the reason I mentioned these figures as to how many people are involved is Jayant Sinha, who was one of the ministers in BJP government a while back as well, and now he's not, but he's still part of the same party ruling. Recently, he had actually stated that, and you got to read not just into the bills, you got to read what they say in their statements as well. Then you get a true sense of what direction they're going for. So he stated that Indian labor is expensive. We need factories with robotics. We need more people in our factories. He stated that about 50% of the population in India is involved in farming, yet the GDP contribution is way too low for that amount of population to be involved in farming. So farming is not giving as much of a return back into the GDP. So he's stating that we need to make sure somehow more and more people leave farming and go into manufacturing.
And this actually, if I was going to mention Swaminathan report as well, your father touched a little bit on that. There's a whole bunch of points. One of the points in there, point number 4 in Swaminathan report was, it suggests measures how to attract and retain youth in farming. So basically, Swaminathan says that we need to make sure that future generations are still involved in farming because we will need it. And Jayant Sinha's setting the trend completely to the opposite, where he says we actually need people out of farming. We need people to lose out in farming. Then they become jobless. They need financing. They need to support themselves. So they need jobs. They will move to cities, and then they will move into plants, factories, and all that. That's where we need people, because that area gives us more GDP. So you are also in agreement with what Dad was saying. It's more of a ideological shift rather than anything it for is the a betterment strong of the farmer. shift, and it's not just ideological shift. Niti Aayog in India, that's the kind of what used to be the planning commission. Now we have this government which likes to change everything to an Indian name or something, right? So they have the Niti Aayog. So Niti Aayog in December 2018 submitted a document where they say MSP should be totally abolished as it's a burden on the state exchequer. We do not need to support the farmers with an MSP. They suggested that a minimum reserve price in its lieu should be put in, which would be way lower than what MSP is, but there will be a reserve price, and then there will be an auctioning off. So if a farmer is lucky enough to get a higher auction price than that minimum reserve price, which is way lower, good for him. If not, then he'll set it that minimum reserve price if he can. So, and also there's another organization called CACP, which calculates how the MSP is calculated. It takes into various factors and whatnot. Swaminathan had suggested that in order for the farmers to be successful, they need 150% return on their investment. Basically, just like your father mentioned, whatever they spend, they need an extra 50% on top. They spent $1 in agriculture, they need $1.50 back to be able to sustain themselves. And remember, I gave you some figures like people in Haryana, an average farmer earns 15,000 a month. And in Bihar, an average farmer earns 5,000 a month. Those values, if we convert them to dollar value, Haryana farmer per month earns $250. Bihar farmer earns yeah, sorry, $80. again, there are arguments out in the social media. Again, I don't know details, of course. I'm asking, that's the reason you guys are here, is that these bills or these reform bills may be detrimental in some regard to the Punjabi and the Haryana farmer, but they may be better for farmers elsewhere. No, they're not. So let's talk about that. Bihar. I will talk to you about that in a second, Hardil. I'm going to bring Pankaj because he's been sitting there quietly. I know. I know you have a lot to say, and I want to listen it from you as well. But I'm going to bring Pankaj because it won't be fair if I just make him sit there and not have him join the conversation. So if we can move Pankaj to the main screen, please. I'm unable to do that for some reason. Hey. Oh, there he is. Hi, Pankaj. Thanks, Roop. Thanks. Thank you. Thank you for being so patient with us. Thank you. But Thank you for organizing this, and thank you for allowing me to speak and put some of my perspective here. And first of all, thanks to everyone like Sir, your dad, and Hardil ji and Preet. They're all wonderful people, and they put their points very nicely. And first of all, I just like to clear here, and that I don't want to hurt anyone's sentiments here or anything. I don't want to be seen as that I'm trying to get rid of the emotional connect on this subject. So that's very valid, and I appreciate and I respect that. So I don't want in any way
to create such kind of controversy or kind of things like that. So and also I whatever I'm not a, of course I whatever I come to know based on the news and what I read about this. I don't have much information, but whatever I could get from the news and what I read, that's what I'm trying to say here, and also trying to know the information. So coming back to the point, what I my personal opinion on these bills or the ordinance is that I think it's a battle. To me it's a battle. Yeah, it's a battle of perception versus battle of reality. So the perception, I would say, the battle is that, when people say, oh, the Monday system will go away and the MSP will go away, and this will go to the industrialist and the corporates. So that is I don't think that is a very valid argument. It is, I mean, if you're just if it was such a good system, then how come our farmers situation are not improving the way we would have wanted? And the other thing is that, and believe it or not, this whole protest is primarily, I would say primarily, is based off of Punjab and Haryana, and because the Mandi system is so strong there, and they have a very big source of income coming from those things. So and anywhere else, I'm not saying that the protests are not there. There are in some small percentage, but more or less it is the Punjab and Haryana centric protest. So like they so the government is not saying, they are just giving an additional option to go to the open market, and not keeping you or not forcing you to just go to the mandi only. Because what happens in the mandi, and these mandis are basically, what I know is a group of rich and big farmers, and some of the commission the commission agents, or the middlemen, or the adatiyas, I would say. So these are the people who run these mandis. And in Punjab and Haryana, I think it varies. I don't know the details, but it varies state to state. So almost 8 to 9% of the trade value goes to the Aratia, the agent, and the state government as a tax, in some kind of tax. So these taxes are being used, whatever, as Uncle said, the for the infrastructure development and all that stuff. And but also it also goes to the free electricity to the farmers, the free water, and all those facilities to them, right? So this is also, and that is also like they use it as a for their electoral purposes. So that is one of the aspect as well. So to me, this protest is being organized by those big farmers, and the big the commission people, because 3%, 3.5% commission to those people is a big chunk of money, and they are losing it. Because what will happen when the farmers sell directly to the other person, and let's see this way, if this system is so good, they will not go anywhere else, right? And government is not saying that you can't go anymore to the mandis, or you can't sell anything to the mandis anywhere. You're free. You don't go to the businessman, you just go to the mandi and let it run it like that, just like that. It's an addition to the existing system. It is not cutting off the existing system. MSP is there, everything is there. And then the perception, oh, and down the road 4 or 5 years, you're gonna get rid of all this existing system.
I mean, that is a perception. If the same argument could have given at the time we were only having the government banks and not any private bank, then in today's era there were no private bank. Everything, if you want to control everything but through the government, it's not going to work like that. It has to be a free market. See, all the online business has been, grown for the last 5 or 10 years. Before that, everything was in the small shops, local shops. But this new idea came into the picture, and now the online, retail system is such a vast market. Everybody is going online. The small shopkeepers, small providers, all these are going to the Amazon website. They can sell their market. Now the government has created the e-mandis or something, where you can online sell your stuff. And with these laws, what will happen, that 8% tax, which is on the trade value going to the state and the commission, there will be no tax, no levies if the farmers sell its produce from Punjab to, let's say, MP or any other state. There will be no tax. No state can charge any levy or any tax on that trade value. So 100% amount will go to the farmers, whatever the agreed upon rate is. So I don't know what's the issue here. They're not abolishing the existing system, they're adding it on. So to me, it's just I don't know, it's a misguiding some of the farmers, and misguiding and just creating this hostage like situation where you just come like lakhs of people and creating just whole system is on the hostage, and that's not the right way. I'm not saying that there is nothing wrong, or there can be. Sorry, go ahead. I really admire your courage, Pankaj. I really admire your courage. So what I'm going to do now is I'm going to open the mics on everyone. So everyone's on the screen now. So go for it. I know my dad has a lot to say. I know Hardil has a lot to say. So I think let's take the next 5 minutes, 10 minutes to hash it out. So if Hardil wants to go first or my dad wants to go first, then have a very civil discussion. We're not here at each other's throats or anything like that. Here we're just going to have a very civil conversation, a very civil discussion. We love Pankaj, we love my dad, and of course Hardil. So we're all friends. So let's have this discussion in a very civil manner. Go ahead, her dad or Hardil, whoever wants to go first. I'll open your mics. Hold on. Okay. Dad's unmuted. Very first question. In a second. Very first question to Pankaj, and Pankaj, and I'll answer this. He mentioned I want to free electricity. go on that one as well. Oh, you want to go ahead? Yeah, go ahead. It's a free electricity. So where is electricity, Pankaj? I'm sorry, I'm cutting, uncle. There is no electricity. It is free, but there is no electricity. Trust me, it's totally free, but no electricity. Okay. No, you are saying. Thank you. You are saying it from another angle. I'm just I'm going to answer this question from a technical angle. You are saying free electricity. I believe that is the political myth what all the politicians have created. Okay, if it is free electricity, when the cost commission, or the earlier we called it a prices commission, right? When they fix the price, do they add the cost to the farmers' cost, the cost of that electricity? Absolutely not, because at that point they have deducted that. It is not being added while calculating the cost of this thing. So in a reality, it is a myth. It is a political gimmick. और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ। Electricity, farmers को electricity free नहीं है? Sorry? It is a fraud. I am clearly telling it. The reason, किस तरीके नाल?
I used to have ex executive engineers for the Punjab State Electricity Board, my friends. It is ਜਿਹੜੀ electricity ਹੈ ਉਹ measured quantity ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਣੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੱਕ ਆਈ, they know it how much will be the transportation loss. ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ then ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹ electricity ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ electricity ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, all industry is stealing। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਈਬਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਸੀਵਡ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ। that is the way the Indian government, ਜਿੱਥੇ loopholes ਹੈ, those loopholes needed to be covered। Not the thing that okay, ਅਸੀਂ ਜੀ free electricity ਦਿੱਤੀ। Who needs your free electricity? You add the electricity cost to the cost of production। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो डेफिनेटली ऐड होगी, बट वो इट इज नॉट कॉस्टिंग टू द फार्मर्स। एंड आई विल गिव यू द एग्जांपल। आई डोंट नो, सॉरी हरदिल, just give me 2 minutes। So I'll give you the example। I'm not sure about the detail of electricity in Punjab, but and by the way, I'm a mechanical engineer, and I used to work in India for NHPC, National Hydroelectric Power Corporation, so I know the details of the electricity and the T&D losses and everything. So I just give you an example, and not right now, but in MP, when the Digvijay Singh's government was there, and somewhere in 2000, there was like 5 HP motor, 5 horsepower motor to the farmers. Up until they use it was all free. And what does it do? Like the MPEB was like almost bankrupt, because what they did, they just give the 5 horsepower motor to the farmers for free, and MPEB का भट्टा बैठ गया था, right? And जो आप बोल रहे हैं ना, वो भी बिल्कुल सही है कि जो बिजली की चोरियां होती हैं, जो मीटर्स और ये वो सब करते हैं, बिल्कुल सही बात है। That is all is there, but just to give you the political mileage, if you just say okay, सारे किसानों को जी 5 HP मोटर या 10 HP मोटर या whatever it is free, and there is no water charges and no this and that, so that's how these all benefits are there। and ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब टैक्स पेयर से आ रहा है ना। इट्स नॉट कोई भी। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी चीज ऐसा बोलते हैं कि फ्री देते हैं, तो फ्री ऐसा समझते हैं कि वो फ्री आसमान से आ रही है। भाई, इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द टैक्स पेयर्स मनी, राइट? सो ऐसा नहीं है कि एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग एंड एवरीबडी इज विद द फार्मर्स इन फॉर देयर बेनिफिट। इट्स नॉट लाइक कि ऐसा वो नहीं हो रहा। बट इफ यू जस्ट से कि व्हाटएवर वी आर डूइंग बिकॉज इट सूट्स you, and no other change is required, or no other change is acceptable, it is not a healthy environment। if you have some problem, for sure, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं problem नहीं हो सकती, there must be a problem, you can solve it, but this is not right way to mob 8 lakh people for just it's a pressure tactic। But Pankaj, sorry, I'm cutting you. I'm sorry, बट क्या वो 8-10 लाख लोग कल उन्होंने बिल पेश किया, और क्या वो लोग सुबह को उठ के वहां चले गए? और चले भी गए तो क्या हुआ? हमारा देश है, हम जा सकते हैं, वी कैन गो, वी कैन टॉक, है ना। और आप जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो, आई यूज्ड टू गो टू इंडिया एवरी ईयर। मैं हर साल समर में इंडिया जाती थी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो होती थी, पर इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, लाइट तो आती नहीं थी वहां पे। मेरे फादर ने खुद 200,000 रुपीज का वहां पे, सिर्फ मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू शो माय किड्स माय कल्चर। उनकी हर छुट्टियों में जा रही हूँ, तो सिर्फ मेरे लिए एसी चलता रहे। रोज सुबह से शाम तक वहां पे डीजल डल रहा होता था, लाइट तो आती नहीं थी। लाइट तो दो, फ्री मत दो। हम तो खुद कह रहे हैं, वहां के किसान कह रहे हैं कि हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें लाइट दो। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आज से 3-4 साल पहले थी। आज की डेट में आप जो इंडिया की जो
जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, it has improved like a lot. Yes. कि आज every even in the villages and the towns there are almost average 20 hours power supply is there. Load shedding Sorry, drastically but has I been think, reduced. Uncle, this is not free now. I think it's not free right now. It's free not. free in the sense that I'm not saying that free to all. It's not free to all. It's free for some specific sections, some specific you know like if your bill is less than 200 units or something, or और as I give the फिर example of पंकज, फिर 5 reservation Pankaj, तो that वहाँ is पे part है of the ना, subsidies. reservation तो वैसे भी है ना वहाँ पे, Pankaj, that is reservation part तो of हर the सेक्टर में subsidies. We हर were किसी talking को about कोई ना direct कोई बेनिफिट subsidies तो that the मिल रहा है farmers ना. get. You know what I mean? We're just discussing. I'm really open to see maybe there is something which we are as a farmers not getting it, but there is something ना, कुछ तो है कि मतलब ये तो नहीं आप कह सकते कि सिर्फ किसानों को फ्री बिजली जा रही है. वो देखो वो जो किया जा रहा है ना, आई एग्री विद पंकज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ the power conditions has improved in India, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, that is okay. ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਥੈਫਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੂਸਰੀ ਥੈਫਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. You are just Exactly. you are just if 100 units are there, out of there the agriculture has consumed maybe 10 units, which you are saying it is free, but another 30 or 40 units you have used it to balance the total 100 units. That all this theft is being done by the industry. I don't care. They are also the industry is also part of the country. It's okay, right? But the question is, who asks them for a free electricity? Yeah, And Pankaj, you know, my father-in-law is a chief engineer, retired chief engineer. I did not want to mention it because we're discussing this. yeah. I hardly talk to him about these things, but there is there is a data where industrialists are not even paying their bills, Fair which is share, yeah. hundreds of thousands, And because hundreds of yeah, thousands. because of And the we are, मैं आपको ब्लेम नहीं करी, किसी को ब्लेम नहीं करी. We are targeting those people who can't even like you know, उनको आड़तियों के पास जाना पड़ता है अपनी बेटियों की शादी करने के लिए. Exactly. But And then at exactly the least point they is, have someone ना, at least they have someone they can go. अब जो लोग वहां से आएंगे आके उनकी फसलें लेके चले जाएंगे, there is no MSP. कहाँ जाएंगे ये लोग यार? आप लोग पंजाब में जाके देखो हालात क्या है. Preet, sorry, Preet. Just give talk us technically. one second here. Yeah. So in this bill, there is a provision that if anybody buy the farmers' produce, they have to pay their amount within 3 days. It's not like कि वो आए और लेके चले जाएं. It's not like that. Yes. So that's what I'm saying. There are some misguidance or misinformation which is being spread. आप So it's not like that. बात. और जो commission agents की बात हो रही है, I'm not saying कि सारे लोग वो हैं, but those people are also exploiting the farmers. That is, you cannot say कि आप जो आड़तिये हैं या जो agents हैं, they are the so nicest people on the earth. They are not exploiting anybody. No, but if आप That's a किसी को very कुछ दे रहे हो, यहाँ पे भी तो लोग देते हैं ना. If they give someone, you know, something to someone, यहाँ पे भी तो they I will answer that. I will answer that. There was exploitation in the previous system, but because the people at that point of time, they have fixed their commissions. So now, if somebody, the other part of, I am not touching the other part of the earth here, what she is touching. If somebody is borrowing money, somebody from somebody, it's a total different business. That is a total business. I am just talking about the agriculture, the farmer. Farmer is not paying, the Arthya is not charging farmer more than 2 and 2.5%. They cannot. That has been fixed. And that 2.5%, they have to provide all the services for that. Yes, I can understand it. Maybe in the other areas of India where people are not that educated or that smart, so these Arthyas are maybe
exploiting them more. Still, that exploitation continues. But in Punjab, it used to happen Let's not say let's in not 60s. say that there is other places in Yeah. India people are not educated and smart. No, No, let's not say I'm that. not talking about the farming. It's a Yeah, no, I got it. I got it. Yeah. सर क्या Can होता I है Yeah, जो I'll bring Hardil in. I'll bring Hardil in because I know he's leaning back. And sorry, Hardil, the reason I'm turning off your mic is because there's like a disturbance coming in the mic. So that's the only reason. It's not that I want to cut you out of the conversation. So you can come closer to the mic and talk, but there's this crackling sound coming in your mic. That's the only reason we have to turn it off. Yeah, go ahead. Okay. So one of the things, first thing, Pankaj said it's a perception out there that the mandis will be taken away. I talk facts, and you can Google it. December 2019, the finance minister of India, the current finance minister as well, very deserving finance minister Nirmala Sitharaman, actually in the parliament has stated that the APMCs have outlived their life and we need to finish them off. They're no longer required. They have outlived their use. So that is the policy approach they're already taking. So it's not just a perception. That's why I said you can't just read a bill and be like, okay, this is what it is. If it's so easy just to read a bill, then why can't they just listen to the farmers and throw in the MSP in the bill? Why can't they just do that, right? Let me finish off. I usually sit back and listen to the whole thing. The other thing, I want to touch a little bit of balance, bring about a little bit of balance between you and Uncle as well, Satnam Uncle. Uncle said the APMC is, the Mandi system is one of the best in the world. Maybe at one point of time, the way it was designed, yes. It is not. You ask any farmer, they will tell you how Mandi system has become corrupt. There are issues. There are severe issues with that. Now, here's the thing though. Let's just for a second, I'll take you to North America. USA has problems with healthcare. Obama brings in Obamacare. He's trying to put a system in place. Is it perfect? No. Even he says that it's not perfect. We need to fix that system. What does Trump do? He decides that what he's going to do is simply cancel Obamacare, and he has nothing in place yet. He has no system yet. And now millions of people in US are without healthcare. So here's Mr. Modi. He's a guy with that will. He brings in a judgment like that, be it demonetization, be it GST, be it anything. He just brings a decision like this. Mitro, kal raat 8 baje se ye ho jayega. Right? So he does that. But is there enough planning behind there? No. So APMC Mandi system has a lot of problems. Everybody agrees with that. Reminds me of a story. एक गरीब था, उसके घर की छत कमजोर थी, सुराख थे, बारिश होती थी, उसकी घर की छत लीक होती थी, बेचारा उदास बैठा रहता था, यार मेरे घर की छत बहुत लीक होती है, मैं क्या करूं। एक राजा जी आए, पूछा क्या बात है, उदास बैठे हो। उसने बताया ये प्रॉब्लम है जी, छत लीक होती है। अरे कोई बात नहीं, हम ऐसे करते हैं, हम छत ही उड़ा देते हैं, खुले में सोया करो, चांद तारे देखो, खुशहाल जिंदगी। तो गरीब हाथ जोड़ता है, भाई साहब ऐसे करो, जैसी है ना वैसे ही रहने दो। So that is what the farmers are doing. Now you talk about farmers आगे दिल्ली ब्लॉकेड कर दिया 7-8 लाख लोगों ने. Do you realize these people have actually been sitting in their states, in Punjab and Haryana, protesting in their states for about 2 to 3 months? सड़कों पे बैठे हैं, रेल रोक के बैठे हैं, जगह जगह धरने दे रहे हैं, बिल के अगेंस्ट बोल रहे हैं. गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्रूफ है कि किसी एक फार्मिंग एसोसिएशन ने, यूनियन ने, जो नेशनल लेवल की हो, उसने जाके गवर्नमेंट को कहा हो कि हमें इस बिल की जरूरत है, प्लीज हमें ये बिल दो? किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा. सो अब बात आती है, आप इमेजिन करो, मैं एडमिंटन में रहता हूँ, अल्बर्टा का कैपिटल है, गवर्नमेंट मेरे यहाँ है, आप लोग कैलगरी में रहते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, गवर्नमेंट आपकी सुन नहीं रही लोकल,
आप डिसाइड करते हो कि कैलगरी से हम ऐसे करेंगे, 15-20 हज़ार लोग निकलेंगे अपने पिकअप्स में, ट्रक्स में, एडमिंटन जाएंगे। वहाँ हॉलक पार्क है जहाँ पे एक बड़ा सारा मेला लगता है, हेरिटेज फेस्टिवल होता है। हम लोग वहाँ जाएंगे, धरने पे बैठ जाएंगे और वहाँ से सारा डाउनटाउन दिखता है, हमें कवरेज मिलेगी, लोग हमारे इशू को समझेंगे। अब होता क्या है कि जेसन कैनी जी नहीं चाहते कि आप लोग एडमिंटन आए, तो क्या करते हैं, एयर ड्रीम में, रेड डियर में और भी रास्ते में जो जो टाउन्स आते हैं, पनोका में बड़े बड़े बैरियर्स लगाते हैं। यहाँ तक के जो हाईवे 2 है, क्वीन एलिजाबेथ हाईवे, महारानी के नाम की है, उसमें 15-20 फीट डूंगे, 25-30 फीट चौड़े गड्ढे खो देते हैं, पूरा हाईवे डिस्ट्रॉय करते हैं वो। ठीक, डूंगे आपको नहीं आने डूंगे दी हिंदी आपके डूंगे दी ऊपर हिंदी की होती है। विंटर का सीजन चल रहा है, माइनस टेम्परेचर्स हैं, आपके ऊपर ठंडे पानी की बौछारें होती हैं, फिर भी आप लोग इतना काम रखते हो अपने आप को कि आप जो थोड़ा बहुत खाना साथ में लेके आए थे, वो पुलिस वाले खड़े हैं वहाँ। और ये एक इंडिया का एक ये भी सिस्टम है कि पुलिस को ले जाके हज़ारों की फौज तैनात कर दी वहाँ पे। अब वो पुलिस वाले खड़े तो कर दिए सरकार ने, उनके पास कुछ बैकअप नहीं है, ना उनके पास कोई खाने का सिस्टम है, ना तो उन पुलिस वालों के पास वॉशरूम्स का, सैनिटेशन का सिस्टम है। वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड खड़े हैं कि हमें यहाँ क्यों खड़े होना पड़ रहा है, और उनको अचानक एक ऑर्डर दे दिया जाता है कि इनको पीटो, इनको मारो, इनको भगाओ यहाँ से, इनको आने नहीं देना है। ठीक, यहाँ पे कोरोना है दिल्ली में, नहीं आने देना, कोरोना के टाइम में किसी को इकट्ठे नहीं होने देना। लेकिन उसी दिन हैदराबाद में बीजेपी का एक लीडर रोड शो करता है, अमित शाह उसमें होते हैं, जहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बिहार की इलेक्शंस होती हैं जहाँ पे मोदी जी लाखों लाखों की रैलीज करते हैं, तेजस्वी यादव करता है, नॉट जस्ट ब्लेमिंग बीजेपी ओनली, सब कर रहे हैं रैली, वहाँ पे कोरोना नहीं है। लेकिन जब फार्मर्स को जाके अपनी बात रखनी है दिल्ली में, तो सडनली वहाँ पे कोरोना भी है। लेट्स नॉट डू दैट, है ना। और कैसी गवर्नमेंट है आप सोचो, ये जेसन कैनी भी कर रहा है, बाद में ट्रूडो भी उसको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ हाँ ऐसे ही करते हैं, ब्लॉकेजेस लगा दो, एडमिंटन में किसी को एंटर नहीं होने देना, सब जगह से बंद कर दो, सारे हाईवेज बंद कर दो, कोई अंदर नहीं आएगा, गड्ढे खोद दो। ये कौन सी गवर्नमेंट, दुनिया की कौन सी गवर्नमेंट करती है कि जो नेशनल प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, खुद की अपनी नेशनल प्रॉपर्टी को, खुद के बनाए हुए नेशनल हाईवेज को डिस्ट्रॉय कर रही है? कौन सी गवर्नमेंट करती है? जस्ट इमेजिन। Yeah, no, absolutely. We understand. Absolutely. I think all of us in agreement for that. Absolute agreement. There is no question at all, because whatever is happening should not have happened. They should have been listened to. The farmers should have been listened to. And of course, emotionally, everyone is emotionally equally impacted by that. When you see those visuals, whether you're connected personally or not, whether you have family in it or not, you do get impacted by looking at those visuals, because in a democratic society, whether it's Canada, whether it's in India, wherever there's a democracy, when your voice is not being heard, that is, of course, like that is something that we do not encourage and we will not support by any means. That's the reason why we had this conversation today, is so that we hear everyone's voice. That includes voices that are against the bills as well. Of course, that includes the voices that are for the new acts as well. So we can't exclude those voices from our conversation either. So that's the reason why we brought Pankaj on board. Thank you so much, Pankaj, for being here today. I'm just quickly going to take any last words if anyone has anything to say, and because we've been here for a very long time. Yeah, Hanji. Can I talk to Pankaj for a second, if it's okay? Hanji, go ahead. Yeah, no, Pankaj, you just said कि 8 लाख लोग आकर वहाँ पे बैठ गए हैं, है ना? मैं आपको सिर्फ एक बात मेंशन करना चाहती हूँ, and you know what, it's not politically, it's nothing else, it's not. आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, and I was doing part here, watching on the TV. आपको पता है कि not only for पंजाब, हर किसी के लिए, आपके लिए भी ये दिन इम्पोर्टेंट होगा. और देखो 8 लाख लोग सड़कों पे, आपने दी है मुझे फिगर, आई डोंट नो द फिगर, सड़कों पे बैठे हैं, उनके पास सोने के लिए नहीं है, किसी के पास कंबल है, किसी के पास नहीं है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो पागल है, वो जाके वहां पे बैठ गए हैं. मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, कोविड में हम लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे,
हम लोग बाहर नहीं निकल रहे, वो वहां पे जमीनों पे बैठे हुए हैं. देयर इज समथिंग बिहाइंड इट ना. कोई 5 लोग चले जाएं, 10, 15, 20 चले जाएं तो हम कहेंगे कि इनका दिमाग खराब हो गया है. अब 8-10 लाख लोग तो आपने फिगर दिया, पागल तो नहीं ना हो सकते. कुछ ना कुछ तो देयर इज रीजन बिहाइंड इट ना. No, I agree with that. I am not saying मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ. मेरा मेरा केवल ये है पर्सपेक्टिव कि बिल्कुल आपको प्रॉब्लम हो सकती है. यू हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, टू आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. बट यदि आप आउटराइटली केवल एक ही बात ये कहें कि हमें हमें इसके अलावा कोई एक्सेप्ट ही नहीं है, एंड देन यू स्टार्ट this pressure politics, then you block the road, you block the train, you block everything, and just put the system on the hostage. So I mean, if you want to, right now what they're saying, what they just say that okay, we will listen to you. Just right now क्या हो रहा है कि all चारों तरफ border पे block हो गया है. So they said okay, there is a ground provided to you, and you just go there, and then we will talk to you there. You can be there, and then come to us talk. So they said no, we cannot go anywhere. We will be here only. We will not go by the place you are telling us to go. So that's So of course kind they of, are there I to think, the approach. pressurize. I think of course they are there to pressurize government. If they are sitting on the side, how can they pressurize government? Of course they want them to be listened. Like वो चाहती है कि government उनको listen करे. तो what is the point? आप तो फिर मुझे एक साइड पे ले जाके बिठा दो. वो तो घर छोड़ के सारा कुछ छोड़ के वहां बैठे हैं कि government सुने. उनको पता है कि इंडिया की गवर्नमेंट क्या करेगी. हाँ हम करेंगे, हम कर देंगे. करना है तो पीस ऑफ पेपर पे राइट इट डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर, तो दे दो उनको. हम करेंगे, हमने किया है, हम आगे करेंगे, हम कर रहे हैं. हम पिछले मुझे लगता है कि पता नहीं जब से बॉर्न हुए यही सुन रहे हैं. हमने किया है, हमने करेंगे, हम कर देंगे. कब किया है तो पीस ऑफ पेपर पे दो ना. Okay. वो तो यही कह रहे हैं ना कि give it on piece of paper and then we'll go. If they want to do it, why they do? Okay, go ahead, uncle. It's your turn. Sorry, I'm talking too Can I answer this? Can I answer this? Okay. ये पहले दिन नहीं हुआ है. For the past 52, 53 days, they were there only sitting in their own districts. And 2 times their representatives have gone there to see them. First time, they were not having the courtesy even to see them. Just at they sent some secretary who has no authority to talk, no authority to do anything. Second time, they have just listened to them. Because what I can easily say it is, because even those ministers don't appears to be that they have any authority to reply. They are just sitting there and listening. Third time, they are not giving them time. Okay, you bring all your experts, go it on a national TV, have a healthy discussion. Have a healthy discussion and do whatsoever is in the best interest of the country. Even in Rajya Sabha, there is no discussion. What is the point? अगर आप कोई दूसरा आदमी एक आदमी सुन रहा है, कह रहा है कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू लिसन द सेकंड ओपिनियन. Now we are all of us are talking here, right? Yes, we respect your perspective, different perspective. It's okay. उसको सुना जाए. Nobody says. किसी भी डेमोक्रेसी में बैठ के बात करने से you can reach the final conclusion. Are we not interested as a farmers? We are interested that everybody should sleep having full stomach. 19 करोड़ आदमी अगर यार is it not a shame for a country like India? 19 करोड़ आदमी आज इनकी स्टैटिस्टिक्स उनकी खुद की बोल रही है कि भूखे सो रहे हैं. और there we are saying it कि we are surplus producer. Then where is your distribution system? जो पहला इन्होंने किया कि मंडी का सिस्टम, I never said that is perfect. Yes. Perfection नहीं है, लेकिन ये until unless you have the alternate range system which will be better than that, उतनी देर तक उन्हें चलन दो.
And the way they are saying it, they are trying to play smart. It's not that they are stupid. They are trying to play smart. You know it, that in the European Union, if I'll give you example, all this big money which is going in subsidies to these big farmers, that is rerouted for the politics. Exactly is going to happen the same way. They know it. They are not. Nobody out of there appears to be. I'm not saying it is real or it is true. Appears to be. They are not serious for the country. They don't. It appears to be. They are not serious for the country. They are serious for the big guys. The big guys, the corporate guys, are the corporate guys our enemies? No. Are they not doing in certain बाकी बहुत फील्ड्स में कॉर्पोरेट इज का वर्क चल रहा है, काम होता है. Everybody understands free market. But in the agriculture sector, where it is directly related to the food you are bringing on table. आज यहाँ पे अगर किसी बच्चे को पूछे ना जी चिकन कहाँ से आता है, कहते हैं सुपरमार्केट से ले आओ. It's not the fact. क्योंकि जो people who thinks that you can buy it, you can have a chicken or the food from the supermarket, and they are the ones who are writing policies. Thank you so much for being here today. I think we'll have, sorry, Pankaj. I will give Pankaj the last word because everyone else has been taking his limelight. Chalo, Pankaj, chalo, aapko last word hai. 2 minutes. No, that's fine. I'm good. My only point of view was that since it is add on to the existing system, so we should try to see the positive of it as well, because as you said, there is no perfect system. There's no perfect system. So this system is not also perfect. There may be the loopholes as well. There may be the problems in the future, but just for the fact that there might be some problem in the future, we just can't stop taking some steps, some new steps, and just go with the existing system because of the reason that there might be some problems in the future. So when we started this system, there were also the apprehensions that there might be some problems in the future, but still the advantages outweigh the disadvantages. So we went with the system. Similarly, this also a new system which there might be some flaws, but it doesn't mean that you can't implement or you can't try a new system, because it is just against that. There is every system, every new system will be problems, pros and cons, but that doesn't mean that you don't try it, right? So let's try, and if there is a problems more than the advantage, of course it will change. Like you can't say that whatever system we have implemented 10 years back, those systems have not changed or those have not been updated. The system is meant for the change and update. So it will also, if there is some problem, it will update. It will you raise the problems and that will be solved. So but if you say no, it won't solve, it will just create the problems only, and so then I think then it's just we are stand still at one point and not going anywhere else. That's my perspective. I'm not saying what farmers are saying is wrong. They have their valid concern, and those should get addressed. But what I'm just saying is that and since some of the people and some of the opposition parties are just misguiding and misrepresenting the fact, and that's what is basically happening more rather than anything else. So because that's what I feel, because it just based to the 2 states only, right? So that's my point. Well, thank you so much, Pankaj, for taking the courage and the time to be here today, because I think it's important to hear the other side of the argument too, because what we're witnessing mostly is
we're connected to, the emotional connect or historical connect, because we, like most of us are from Punjab, right? So we have those connections. But thank you so much for taking the time to be here, all of you. I think I didn't expect it to go for an hour and a half. I was thinking आधे घंटे में खत्म करके wrap up करके बंद करके रोटी खाने चल जाएंगे. So it's been an hour and a half, and you gave us that time. I think that this has been a very, very intelligent discussion. I've learned a lot, and I'm pretty sure everyone who's watching has learned a lot. And we will be putting this live on YouTube as well as Facebook. It will be uploaded. So please do go there. And if you want to watch this at a later time, you can. And thank you once again to my guests, Hardil Sidhu from Edmonton, my dad, Satnam Rai, Preet, who is from Calgary, and of course, Pankaj. Thank you so very much for your time and perspective. I'm sure that we'll be talking more on this in coming days, and I'll call on you again. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thanks, everyone. It was a nice discussion. Thank you. Bye, Roop. Bye, Pankaj. Thank you, Bye, Preet. Harshal.